సాయిరాం. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పతే ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం శ్రీ సత్యసాయి గణాధిప. సర్వదేవతాతీత స్వరూపుడు స్వామివారి పాదపద్మాలకు ప్రణామం చేసుకుంటూ ఒక పవిత్రమైన మన జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన రోజు, ఒక పవిత్రమైన రోజు. ఈరోజు గొప్ప పర్వదినం మనందరికి. ఇటువంటి పర్వదినానికి విచ్చేసిన నా సాయి సోదరులు సోదరి మనందరికీ హృదయపూర్వక సాయిరాం అమ్మ. మొదటగా స్వామి, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అహం సత్యబోధక మా సభ్యులందరి తరపున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు స్వామి. యాక్చువల్లీ యు ఆర్ ద ఫోర్స్ స్వామి, యు ఆర్ ద సోర్స్. వితౌట్ యూ ఆర్ నాట్ స్వామి. మీరు లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం లేదు. నువ్వు కేవలం పనిముట్లు మాత్రమే ఇక్కడ. యు ఆర్ ద డూయర్. ఎందుకంటే నేను రకరకాలుగా మెసేజెస్ వింటున్నాను గత 2 రోజులు బట్టి. ఇది మీకు కాకపోతే ఒక సామాన్య మానవుడికి అనితర సహజం స్వామి. ఇది యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఆల్సో. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. ఊహకే అందరు స్వామి. ఇది మానవ మాత్రకి ఊహకు కూడా అందని ప్రోగ్రామ్ ఇది స్వామి. బికాజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్. మా సోదరు కామరాజ్ అనిల్ కుమార్ గారు 365 days లో చెప్పాడు, దిస్ ఈజ్ ద యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. ఎంటైర్ యూనివర్స్ లో ఎక్కడ కూడా నేను ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ చూడలేదు అని ఆయన 365 days నాడే చెప్పాడు. 365 days యాడెడ్ అందర్ జర్నీ. ఇంకా చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాలి మనం. ఈరోజు ఇటువంటి పవిత్రమైన సందర్భంగా మా సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ తమిళనాడు స్టేట్ చెన్నై మెట్రో స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఈజ్ మై బిలవ్డ్ బ్రదర్. నేనంటే చాలా రెస్పెక్ట్. ఆల్దో ఐఎమ్ ఏ న్యూ ఫెయిలర్ టు తమిళనాడు. అంకుల్, నా గ్రీటింగ్స్ అందరికి చెప్పండి. మై విషెస్ అండ్ గ్రీటింగ్స్ ఆల్ ది అహం సత్యబోధక గ్రూప్ మెంబర్స్ who are joining so regularly. It's very difficult, uncle. I pray Bhagwan to have the success, the program success. వారికి వేరే పని ఉంది. దట్టు మహిళా డే సందర్భంలో ఆయన రాలేకపోయారు. చాలా మంది వాళ్ళ గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. అందరి యొక్క ఆశీస్సులు, స్వామి యొక్క దివ్య సంకల్పము, వారి గైడ్ లైన్స్ లో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాము. ఇంకా సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాలి. వీ హావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ జర్నీ. సార్ దయచేసి ఎవరు ఓపెన్ చేయకండి సార్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ జర్నీ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఒక ప్రయాణం మొదలు పెట్టాము. ఇక్కడ బయలుదేరితే మైల్ స్టోన్స్ కనపడతాయి మనకి. 100 kilometers, 200, 300 అలా మనకు కనపడుతుంటాయి మైల్ స్టోన్స్. By seeing that, we know how much journey you have done, how much you have to go again. We have to cross so many milestones to reach our destiny. మన గమ్యాన్ని చేరడానికి ఇటువంటి మైల్ స్టోన్స్ మనం చాలా ఎక్కాలి. ఇటువంటివి ఇంకా మనం చాలా దాటాలి కూడా. ఖచ్చితంగా దాటుతాము. ఎందుకంటే ఆయన చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నాడు. హీ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ us. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ యజ్ఞం 600 రోజుకి వచ్చిందంటే ద టోటల్ నోబడీ థింకింగ్ అబౌట్ ద క్రెడిట్స్ అండ్ మెరిట్స్. ప్రతి రోజు నిత్య నూతనమే. వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం ప్రతి నిత్యం ఎంతగా సుందరంగా వైభవంగా కనుల విందుగా ఉంటుందో ఇక్కడ ప్రతిరోజు సత్సంగం, ప్రతిరోజు నిత్య నూతనత్వం. లాట్ ఒక పండుగ వాతావరణంతో కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాం 1 o'clock ప్రాంతంలో. అది చాలా అరుదైన, ఇట్స్ వెరీ రేర్ యాక్టివిటీ. ఒక ఎపిసోడ్ చూస్తాం టీవీ సీరియల్, 30 రోజుల్లో 2-3 రోజులు మాత్రమే నచ్చుతుంది మనకి. కానీ మీరు ఈ సత్సంగం గమనించండి. ఈ రోజు ఇలాగా ఉంది అని యూ కెనాట్ కామెంట్. నోబడీ కెన్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ సత్సంగ. That's the beauty of this divine structure given by Bhagavan, because he is planning every day what activity to be taken. We are not
I'm not at all. I'm here. I am totally zero here. What what prescribing, what guiding him in the night, I'm implementing in the morning program without any change, without any this thing and that thing. నాకు ఇంకా వేరే నో సెకండరీ థాట్ అండ్ వన్ స్వామి ఎవరు ఏమనుకున్నా నాకు సంబంధం లేదు. మై ఎయిమ్ ఈ స్వామి. మై గోల్ ఈ స్వామి. హీ ఈస్ ద గైడ్, హీ ఈస్ ద డూయర్. వాట్ స్వామి సేస్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ బ్లైండ్లీ. ఇట్ మే యాక్సెప్టబుల్ టు యూ ఆర్ నాట్, ఐ లిస్ట్ ఫర్దర్. మీ యాక్సెప్టబిలిటీ గురించి కూడా గ్రూప్ ఫామ్ కాలేదు. టు హ్యావ్ మై స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్, టు హ్యావ్ మై స్పిరిచువల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్, I started this program. I will narrate it in 2-3 months how this 600 days program came. I invited all my sisters, Kamala Srinivas and others. Most welcome, grand welcome. Thank you, Sairam. Thank you, Sairam. Just for the purpose of 7 days, we started this yajna on 29 June 2020. Just for 7 days purpose. As per the guidelines of the All India President, he asked to go through Tapovanam because at that time the corona was very severe situation. So I taken the guidelines. The like-minded Telugu people, we formed one group at Tapovanam. For 7 days purpose, we can wind up on 7th day, before on Guru Purnima day. 7 days our situation is very worst. We cannot go outside. We cannot see the face of neighbors also. Cannot see the face of neighbors also in that situation. Nobody see our face. No budget, no this thing. So all the devotees requested us, Sairam, we can continue this program for some more days. That continuation from 70 days to reach to 70 days, 100 days, 200 days, 300 days, 400 days, 500 days, 600 days now. The beauty is, during the 600 days, I have visited so many platforms like this for various occasions, various programs. It's very difficult to join even 20 members for a weekly program. It may be satsanga or study circle. In my practical experience, I am speaking openly. How much commitment you are having, how much dedication you are having, how much devotion you are having, and Swami. I am seeing now. Last week I attended my study circle, hardly 20 members, 3-4 dropped, only 16 left. Here for every day, the program started at 10:30, but we are joining by 10:20, by 80 to 90 members. How it is possible? It's not possible for human beings. ఒక మానవుడు ఒకడు చేయలేని పని ఇది. ఏ మానవ మాత్రుడు కూడా ప్రపంచంలో చేయలేని కార్యక్రమం స్వామి చేస్తున్నాం. I'm very much thankful to Satyasai. This all credit goes to Satyasai. The Swami had given the credit to Satyasai in Tamil Nadu state, especially Chennai East Coast. I'm not speaking about Torepakam also. Some people are still thinking that this is a Torepakam program. Kamaraj Anil Kumar declared on thesis that this is a universal program, not belong to Torepakam. Please understand. As a Torepakam member, I am conducting a program, but it's not a committee program, this is not a district program, this is not a Chennai program, this is not Tamil Nadu program. This is a universal program. Entire universal countries are watching this. With Swami's blessing, we developed a YouTube channel also. You can enjoy the beauty. We can upload so many satsangas. During the 600-day journey, with Swami's blessing, we have gone through 22 Swami literature books, various books, starting with Tapavana, Guru Chaitra, Shirdi Charitra, signatures are Namasparana, Bhagavata Vahini completed, Ramakatharasya Vahini completed. Now we have started, we have given commitment to Swami, we will complete all the Vahinis. Now Vahini is going on, we have completed Sandeha Nivani completed, Dharma Jnana Vahini completed, Dharma Vahini completed. We are not running. For every Vahini, we have taken 40 satsangas consisting of 2 hours. Whatever we can understand, we try to understand because we cannot go through in our lifetime. This is a rare opportunity given by Bhagavan. One more project, with this I can conclude my words. One more fantastic program that Swami started us. This is a sankalpa given by Bhagavan. I think nobody can do this program in the entire universe.
we started on the analysis of Rudra Bhashyam, because Rudram is the final thing the Swami had. This is the Namaskara. This Namaskara is nothing but he thinks that this is Rudra, Namaskara Mudra of Rudra. The Swami wishes, Swami asked her to go through all, everybody should learn Rudra, should chant with Rudra, so that you can be Bhadra. That is the meaning of Namaskara, if you understand properly. We started 70 satsangas back, we started the Bhashyam, the analysis of Rudra every Sunday. It's a glorious project. I think nobody can take up this project. Dr. D.S. Shastri Garu, he is the chief person of HSI Super Specialty Hospital. Here, Swami has given direct guidelines. He himself don't have, only Rudra can write the Bhashyam for Rudra. But with Swami's blessing, he started Rudra. So we are going to this beautiful project of Rudra. You can join any day. For Rudra, there is no language problem. You can hear the Rudra. You can understand also. With this verse, I am concluding. I welcome all the guests who are joined on this most auspicious day. Now, today's total program will be handled by my beloved sister Sukar Saraswati Sairam. Thank you so much. Jai Sairam. Sairam andi. I thank you very much, Sri M. Lakshminarayan Garu, for briefing us about the origin and development and growth of Aham Satyabodhaka over the period of 600 days. Thank you once again, Sairam. My humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba Varu. Swami, we pray you and invite you with bouquet of our love to preside over today's function and lead us to celebrate smoothly and peacefully, to enlighten each one of us. Swami, please bless each one of us directly and indirectly who has taken part in today's program. Thank you, Sairam. Now, it is my privilege, conferred by our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba Varu, to welcome all this august gathering for today's beautiful and long-awaited function. On behalf of Aham Satyabodhaka group members, I welcome wholeheartedly all the dignitaries for today's function. Sri K. Prabhu Garu, District President, Sri Satya Sai Seva Organizations, Chennai East Coast District. Srimati Padma Ravindran, District Educational Coordinator. Srimati Kamala Srinivasan, Senior Balavikas Guru and Spiritual Coordinator, Ira Nandini. Srimati Uttara Raghunathan, Sri Satya Sai Seva Organizations, Chennai's Metro Educational Coordinator. Srimati Dr. L. Sasibala Garu, Chief Guest, National Mahila Vibhag Coordinator, India of Sri Satya Sai Seva Organizations, and spiritual speakers, Srimati Aduri Haimavati Srinivasa Rao Garu, Srimati Dr. G.S. Saraswati Garu, Sri Pisapati Koteswar Rao Garu, and all other well-wishers, invitees, guests, and members of Aham Satyabodhaka group. Sairam, thank you very much. Now, let us start our program. Swami, as per our customs and traditions, being practiced under your guidance by Sri Satya Sai Seva Organizations, we will start our program with Vedam chanting by Srimati M. Varalakshmi Garu, Educational Coordinator, Tharaipakam Samiti. Now, Srimati Varalakshmi Garu, please take over the mic. Sairam, 1 minute. This program is a video program.
I request all the singers and bhajan singers and speakers, please open your video. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपा छन्दोभ्यो समृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुषमानान आगा द्विस्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टा रुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विधजे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुत त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां महीन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विनावुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जुषता दुस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगदीजगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ भाग्यसूक्तम् प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्विश्वा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रगं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधत्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याः भग प्रणेतर्भग सत्यराथो भगे मां धियमुदवदन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नुवन्तः श्याम बुधेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपित्ववत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मधुवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम
भग एव भगवागम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तं त्वा भग सर्व इच्छो हवीमि स नो भग पुर एता भवेह समध्वरायससो नमन्तदधिक्रावेव सुचये सदाया अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नोरदमिवाश्वावादिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमती उषासो वीरवतीर्न मुच्यन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनं सन्त सुधा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अध विष्णुसूक्तम् ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पातिवानि विममे रजागुंसि यो अस्कभायदुत्तरकं सतस्तं विचक्रमाणश्रेधोरुगायः विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णो स्नेप्रेस्तो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपातो अस्याम् नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरिथा विष्णोः पदे परमे मध्ववुत्सः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृथाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उपेते विद्य रजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेषयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयो जनासः ऊरुक्षितिकं सुजनिमाचकार त्रिदेवः पृथिवीमेषयेताम् विचक्रमे शतर्चसं महित्वा प्रविष्णुरन्तु तव सस्तवीयान् येषद्गह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पादुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य इत्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. విసర్గ బిందు మాత్రాణి పద పాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే హర్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ సాయీశ్వర. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సాయీశ్వర. హరి ఓం తస్స శ్రీ సాయీశ్వరార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సాయిరామ్. Thank you, madam, for chanting Srutyatmaka Shruti. Now, I invite Srimati Swati Garu, Srimati Sneha, Srimati YBS Padmavati Garu, Srimati Ramana Prasad, and Shivakumari Nagireddy Garu to sing bhajans in the order mentioned just now. गणनायकं गणेश्वरं साई गणनायकं गणेश्वरं गौरीतनयं गजाननं गौरीतनयं गजाननं साई गणनायकं गणेश्वरं मूषिकवाहन श्रीगणनाथं मूषिकवाहन श्रीगणनाथं पाशाङ्कुशधर बालगजाननं पाशाङ्कुशधर बालगजाननम् आनन्दताण्डव नर्तन गणपतिम् आनन्दताण्डव नर्तन गणपतिम् विनायकं विघ्ननाशकं विघ्नेश्वरम् विनायकं विघ्ननाशकं विघ्नेश्वरम् साई गणनायकं गणेश्वरं गौरीतनयं गजाननं साई गणनायकं गणेश्वरम् मूषिकवाहन श्रीगणनाथं पाशाङ्कुशधर बालगजाननम् आनन्दताण्डव नर्तन गणपतिम् नर्तन गणपतिम् आनन्दताण्डव नर्तन गणपतिम् विनायकं विघ्ननाशकं विघ्नेश्वरं साई विनायकं विघ्ननाशकं विघ्नेश्वरं साई गणनायकं गणेश्वरं. शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं
सद्गुरु चरणं सदा स्मरामि सद्गुरु चरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि शीतल चरणं कोमल चरणं मञ्जुळ चरणं मम गुरु चरणं मृदुल चरणं अनुग्रह चरणं सद्गुरु चरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि शीतल चरणं कोमल चरणं मञ्जुळ चरणं मम गुरु चरणं देवी भवानी मां जय साई भवानी देवी भवानी मां जय साई भवानी मां देवी भवानी मां जय साई भवानी मां दया करो साई मां कृपा करो साई मां दया करो साई मां कृपा करो साई मां जय मां जय मां जय देवी भवानी मां जय मां जय मां जय देवी भवानी मां जय साई भवानी मां जय साई भवानी मां जय साई भवानी मां जय साई भवानी मां देवी भवानी मां जय साई भवानी मां दया करो साई मां कृपा करो साई मां जय मां जय मां जय देवी भवानी मां जय साई भवानी मां जय साई भवानी मां देवी भवानी मां जय साई भवानी मां शिरडी साई पति साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा प्रेमामृत धारा शिरडी साई पति साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा प्रेमामृत धारा तव सेवा के अवसर दीजो सत्य साई महादेव तव सेवा के अवसर दीजो सत्य साई महादेव गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान
प्रेम साई भगवान। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। तव सेवा के अवसर दीजो सच्चे साई महादेव। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। तव सेवा के अवसर दीजो सच्चे साई महादेव। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। नंदनंदन गोविंद नारायण, नंदनंदन गोविंद नारायण। केशव माधव नारायण, केशव माधव नारायण। नंदनंदन गोविंद नारायण। यशोदनंदन यदुकुलभूषण, यशोदनंदन यदुकुलभूषण। रुक्मिणी नायक दीनजन पालक, रुक्मिणी नायक भक्तजन पालक। नंदनंदन गोविंद नारायण, केशव माधव नारायण। नंदनंदन गोविंद नारायण। यशोदनंदन यदुकुलभूषण, रुक्मिणी नायक दीनजन पालक, रुक्मिणी नायक भक्तजन पालक। नंदनंदन गोविंद नारायण। Thank you, dear sisters, for your melodious bhajans. Now, I take this opportunity given by our beloved Swami Varu to invite Sri K. Prabhu Garu, District President of Sri Satya Sai Seva Organizations, Chennai Metro East Coast District, Tamil Nadu State, to give us keynote address for today's function. Now, over to Sri Prabhu Garu. Om Sri Sai Ram. My humble pranams to the lotus feet of our most beloved Bhagavan, Sri Satya Sai Baba. It is indeed a great pleasure to be a part of this divine program, Aham Satya Bodhaka. 600 days continuously with full of enthusiastic participants of more than 110 devotees from all over the world is not at all possible without divine grace and presence, Sai Ram. Our sincere and humble Sai Ram and Namaskarams to our mentor Sai Ram, Yamalan Lakshmi Narasimhan Sai Ram, for being a main instrument in this noble seva. The divine word of Manika Vasagar, Avan Arulale Avantal Vanangi. If you want to even pray to the God, for that you need his blessings, Swami's blessing to pray or fall on his feet. So because of his grace, we are able to conduct this program for continuously for more than 600 days. Just want to share a quote from Trinavakasu Appar Swamigal, very famous Shiva devotee, said that, Pesanalellam Piravanale. Whenever we are not speaking about the glory of God, the day we are not alive. That means we are dead. Hence, by this program, we are all taking a new birth every day by hearing Swami's divine message and also bhajans. What is happening by hearing Swami's message daily?
what is happening in the satsang, slowly we are realizing that we are nothing in this world. Our value is zero, and our Swami is hero. And by adding our Swami in our life, we are also getting the value and become hero. That is a very important message we are getting from this satsang. Satsang means the group of people gathering together and discussing about something. It is not satsang. The group of satsang means good-hearted people, devoted people gather together, right-minded people gather together and discuss about the divine, how to improve ourselves. That is satsang, and this is a real satsang. Once again, thanks Swami for giving this wonderful divine opportunity, and praying Swami to bless all of us to conduct this or attend this program for now in the 10th year, 100th year, and forever. Thanks a lot for giving this opportunity. Jai Sai Ram. సాయిరామ్ అండి. మా తెలుగు ప్రేక్షకుల దృష్ట్యా నేను కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను. వారు చెప్పిందే 600 రోజులు ప్రతిరోజు 110 అంతకు మించినటువంటి భక్తులతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఈ అహం సత్యబోధక అనేటువంటి గ్రూపు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలను తిలకిస్తూ వారు ఎన్నో నేర్చుకుంటున్నారు. ఏం నేర్చుకుంటున్నారంటే, మనం మెల్లగా గుర్తిస్తున్నాం ఆధ్యాత్మిక చింతనలో పడి. ఏమనంటే, మనం కేవలం ఒక పెద్ద సున్నా, అంటే పూర్ణం కాదు, జీరో. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతునితో చేరి ఉన్నామో అప్పుడే నిజమైనటువంటి మనుషులంగా మనం జీవిస్తాం. అదర్వైజ్ కాకపోతే మనం జీవోత్సవాలతో సమానమని చెప్తున్నారు. అట్లాగే వాచికారి గురించి కూడా వారు మెన్షన్ చేశారు. భగవంతుని ధ్యానించిన రోజు రోజే కాదు, అది నిజంగా తద్దినము అని చెప్తున్నారు. దినము దినము కాదు, అది తద్దినమని స్వామివారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, ఈ అహం సత్యబోధక కార్యనిర్వాహకులు స్థాపకులు అయినటువంటి శ్రీ ఎమ్మెల్యన్ గారుకి కృతజ్ఞతలు మరియు భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారి అనుగ్రహములకు కృతజ్ఞతాపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ అహం సత్యబోధక గ్రూపు ఈ విధముగానే దశాబ్దములు శతాబ్దముల కాలమును వర్ధిల్లాలని వారు ఆకాంక్షిస్తూ దీవించారు. సాయిరాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్పీకర్ అండి. నౌ ఐఎమ్ గివెన్ ది ప్రివిలేజ్ టు ఇన్వైట్ శ్రీమతి పద్మా రవీంద్రన్ గారు, శ్రీ సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్స్, తమిళనాడు స్టేట్, చెన్నై మెట్రో ఈస్ట్ కోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్. She is the district educational coordinator, senior Bal Vikas Guru and Veda tutor. Madam, I request you to give us your valuable message. Now, Om Shri. no, yes, please take over the mic. Om Shri Sairam. My humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan. Sairam to all of you. Very happy to be a part of this program. And I think, one day itself is very difficult, and 600 days continuously is something beyond imagination. But I think it shows the devotion of the whole set of people. Because what Swami says, if you have the devotion, you get the strength to do that. So that has been proved. And another thing, what I thought yesterday was, we say that technology, we say all the negative things about technology. But one thing, let's all understand, if you use the technology in the positive way, definitely it's going to benefit each and every one of us. Because now in this satsang, I think all 600 has been done in Google Meet only. And see, from any part of the place, you are able to listen the beautiful speeches. And what is satsang? Satsang is being close with God. And with these, all these discourses and anything you all speak, it's all about Swami. And what Swami says, practice in your life. See, we all know Ananta, the cousin of Buddha and one of the greatest disciple of Buddha. We know his life story. Ananda, he was more involved in be close with Buddha
But we all know that he didn't get that enlightenment when Buddha was there. And what happened? When Buddha was about to leave, he was very sad. In fact, he cried and he requested Buddha not to leave his physical body. But Buddha said, no, because you were with me, but you didn't go deep. That's what the Atma Bodhaka, that's what the study circle name also says. You didn't go deep inside. You were just back out my body, and you were just doing everything. Yes, you are one of the greatest devotee, but you failed to realize that self inside. So that's why you are feeling. But see, all his disciples, they didn't uh, put even a drop of tears in their eyes. They didn't see that. So then Ananda realized, and it seems later, after Buddha left his physical body, then Ananda realized the value, and later he attained enlightenment. So what I'm trying to say is, it's not only enough just to give a speech and read. Yes, we need knowledge and we need to know about so many things. And let's all understand that whatever Swami has not left us, we all know there is so much of reading we can do. And I think one life is not enough for whatever Swami has given in discourse. And if you go and see and sit in Radio Sai, it's so much. Even one birth, even 10 births is not enough for that. So let's all read, discuss, but at the same time, let's all not forget to follow his footsteps, means to follow his messages and put at least a few messages, at least in practice, so that we will all become his true devotees. And definitely, Swami will be very happy with this beautiful satsang, because 600 satsang is not a joke, we all know. But as I already said, it's all because of devotion and love towards Swami. So let's all remember that living with Swami means to practice whatever he has given us message. Thank you so much. I think I was also I'm very happy to be part of this satsang. Thank you so much. All the best. Thank you, Sairam. And I pray, Swami, so this must go on, and let's all enjoy the nectar of this sweet satsang. Thank you, Sairam. సాయిరామ్ అండి. శ్రీమతి పద్మా రవీంద్రన్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం టూకీగా ఆవిడ చాలా ఆనందించారు. ఒక్కరోజు సత్సంగ్ జరపడమే చాలా కష్టము. ఇది ఊహకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి 600 రోజులతో భక్తితో బహు డివోషన్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాము. తర్వాత టెక్నాలజీ గురించి చాలా రుణాత్మకంగా ఉంటున్నాయి, అంటే నెగటివ్ గా ఉంటున్నాయి, ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కానీ మనం మాత్రము దీన్ని ధనాత్మకంగా ఉపయోగించుకున్న ఈ టెక్నాలజీని. అందువలన గూగుల్ మీట్ ద్వారా ఈ సత్సంగాల్ని మనం జరుపుకుంటున్నాము. చాలా ఆనందపడ్డారు వారు. అంతేకాకుండా ఈ సత్సంగం భగవంతుని దగ్గరికి మనం చేరుస్తుంది. అయితే మనం ఎన్ని చదివినా, ఎన్ని చేసినా, ఎన్ని చూసినా గానీ మన ఆచరణ అనేది చాలా ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా బుద్ధుడు యొక్క శిష్యుడైనటువంటి ఆనందుడు గురించి చెప్పారు. ఏమంటే బుద్ధుడు శరీర త్యాగం చేసేంత వరకు కూడా అతనికి ఆత్మ వికాసం కలగలేదు. ఎందుకనంటే అతను అంతర్ముఖం కాలేదన్నమాట. అంతర్ముఖత అనేది చాలా అవసరం. అందువల్ల బుద్ధుడు చెప్తాడు అన్నమాట, నీవు అంతర్ముఖం కాలేదు, నువ్వు ఉన్నావు కానీ నువ్వు భక్తి ఉంది కానీ నువ్వు దాన్ని పూర్తిగా ఆచరణ చేయలేదు, అంతర్ముఖం కాలేదు, అందువల్ల నీవు ఈ విధంగా ఉన్నావు అని బుద్ధుడు చెప్తే, ఆ తర్వాత ఆనందుడు ఆ యొక్క విలువను ఆత్మ గుర్తించి ఆత్మ వికాసాన్ని పొందడానికి ఎంతో కృషి చేసి ఆత్మ వికాసం పొందారని వారు చెప్పారు. తర్వాత ఇంకో ఏం చెప్పారంటే, స్వామి ఎప్పుడు మన వెంట జంట ఉన్నారు, వారు మనల్ని వదలలేదు. ఆ తర్వాత స్వామి వారి దివ్య ఉపన్యాసాలు వినాలి, చదవాలి, చదివి వినటమే కాదు వాటిని ఆచరించాలి. ఆచరించినప్పుడే స్వామివారి భక్తులు, నిజమైన భక్తులు మనం అనుకుంటాము. స్వామివారికి అప్పుడే ఆనందం కలుగుతుంది అని వారు చెప్పారు. తర్వాత ఏమో వారు మన సత్సంగంలో ఒక పార్ట్ అయినందుకు చాలా ఆనందపడ్డారు. ఇటువంటి దివ్యమైనటి
ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని వారు ఆకాంక్షిస్తూ ఆశీర్వదించారు. సాయిరామ్ అండి. నెక్స్ట్ స్పీకర్. నౌ ఐ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ టు ఇన్వైట్ శ్రీమతి కమలా శ్రీనివాసన్ గారు, సీనియర్ బాల వికాస్ గురు అండ్ స్పిరిచువల్ కోఆర్డినేటర్ హీరా నందిని, టు అడ్రస్ అహం సత్యబోధగా spiritual group members. Sairam. Over to Srimati Kamala Srinivasan Garu. Sairam, Om Shri Sairam. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. He has to give me strength to talk. First of all, I want to tell that itself a grace of God. I thought there are so many great people are going to talk in before me and after me. I am a small creature, but with full faith, I left to God, left to Swami. Swami, you have decided, you have to give me strength and you have to talk on my behalf. That is what I prayed him, and now I feel he will only talk with you all people. So whatever I speak, it is Swami's words only. I am not giving any. Thank you very much for being a participant in this great occasion of 600th day. More than 100 participants, and Mr. Lakshmi Narayana Sairam has called me to talk. It is also a great opportunity and very, very lucky to be here. Sairam. Now, first I will say about satsang. What is satsang? Satsang itself gives a meaning. It is a Sanskrit word. It itself is giving a meaning, gathering together for the truth. Then what is the truth? Truth is then real, which is existing. Whatever coming and going, that is not the truth, that is temporary. So, Narada says, to have the good company, to have the satsang, he says, you should have the grace of Lord. So he says, labhyate apatatra kripaiva. So I think we all have our Kali-yuga avatar, Swami's grace with us to join in the satsang and continue the satsang for 600 days. That it is itself proves that we have got divine grace. And what is the satsang idea? The satsang brings positiveness and awareness into one's life, and it is you can understand the divinity which is prevailing in yourself inside. Otherwise, when you are normally, you cannot understand. And generally we say our mind is always going into the prone to evil and other unnecessary things, thinking and leading to wrong things. So if you have a good company, you can go to a good line. If you are not having a good company, then what happens? The satsang becomes kusang. That is, you are define evil. You are going to the evil side. That is what the satsang means. So satsang brings us closer to the truth, so that we can understand why we have taken birth, what is the aim of our lives, what we have to do. So satsang. So here I want to say, satsang is giving lot of benefits. I just want to tell you a small story about it. Generally, people think satsang means we attend in a huge gathering, that is enough. But you have to understand what the satsang says, and you have to practice it, as Padma Ravindran Sairam said. So there is a story in that. There was a person who was giving a big satsang on Ramayana, and he was giving it for 7 days. And a lady was attending all the 7 days. In the first row, she was sitting, and while listening to the Ramayana satsang, she was shedding tears. So the Guru thought, she is very good listener, and she is coming very regularly before time and going after time, and she is shedding tears, so she enjoys my satsang. So last day, he wanted to give prasad. So he thought, I will give only to this lady first, so that she is a very good devotee. So he called her and he wanted to give a prasad. He asked her, did you like? Then she started weeping. He asked, why you are shedding tears? Then she said,
I don't know whether you have told Ramayana or Mahabharata or something. I was only looking at your black thread in your hand, which was reminding me of my husband who passed away 2 years ago, and he was wearing it. See, that is not the way of listening to satsang. So that means she has come to just for the purpose of coming, and only she was thinking about the past, and that mind was working on her things only. She has never listened to the satsang. That is why she doesn't know whether it is Ramayana or Mahabharata. So when we are attending this Aham Bodhaka Satya, this one group, we have to listen to whatever the teachings are given by Swami. That is the lesson from this story we get. Whatever teachings are given by Swami, and we have to follow it to the maximum possible. One day it will not come, 2 days it will not come, but try to practice this daily. The practice coming from your habits only. So automatically you will be getting it. Then what is the benefit of satsang? See, satsang gives you, it awakens from all the activities which are very helpful. We are reminded about the spiritual treasures within us and taught how to make best use of it and get the divinity with us. And if you go in the spiritual level with only ordinary like that in your mind, you will get lot of doubt. But if you attend a satsang with faith and this one, the doubts will not come. You can understand your soul and you can understand where is the God. And as the technology improved, she said, as the technology improved and the people are very, very fast in their work, they have no time to spend anything. So we actually, even once in a week, if they sit for a meditation along with a group of meditation, there will be no distraction, and you can calmly, you can do the silently, you can do the satsang, and you can listen to the spiritual discourse. So spiritual discourse, not only listening, you have to practice. So what we are here, we are saying, what is the company? What is the good company? That is the next question. That is, it can be the teachers, it can be the gurus, it can be the sincere seekers or the truth, or it can be even the books. Even there are a lot of side literatures are there. Actually, as a guru, we have to reply so many questions which students are raising now. So it is better to read lot of literature so that you get knowledge what Swami says, and you can quote everything what Swami says. This only Swami means this. We have to become like this. So the literature reading quietly without any disturbance, that also becomes like a satsang only. So satsang is a protective shelter of a fire pit. See, when a fire is lit, we will take care it should not extinguish. So in the same way, we need to tend the spark of light illuminating our soul. So only a satsang can be started by a guru and we can follow it. That is what satsang means. So satsang gives lot of understanding for our life. It gives divinity. It gives, we can understand what is truth in the life, what is temporary, what is permanent, what we can follow. Everything comes. So this satsang, I am really lucky to participate on the 600th day, because of other days, really I am speaking, I have never participated. But today, and when Lakshmi Narayana's Sairam called me, I said, sir, you are clubbing me with very, very big people. How can I talk? I thought. Then I realized, when Swami has selected, Swami has given me an opportunity, he will take care of it. Why should I bother? It is not me going to speak. It is Swami going to speak. And especially that this has come in on the day of Ladies' Day. Ladies' Day, that also I want to tell 2 minutes about Ladies' Day. Swami selected the Ladies' Day on every 19th. Saira. Everywhere, World Ladies' Day are celebrated only once in a year. But here, Ladies' Day is celebrated every month on 19th day. So to bring the ladies
importance of the ladies, Mahilas, how important they are. That is because Mahilas, from the appearance, we cannot make out. They have got so many qualities, and they have got lot of good natures, and they are capable of doing anything. So actually, they have got the qualities of patience, fortitude, sacrifice, compassion, love, and truth, and culture, habits, everything is there. Even Bhagavad Gita, it is said, women have got 9 qualities, whereas this one, gents have got only 3. In this connection, I want to narrate a story which I really gone into my mind always in 2017 or so. In Mahila Day, our national coordinator said this story. Once Brahma was making he is the creator, he was making the gents very fast, he was making. When the ladies, when he was doing, he took long time. So Narada asked him, why you are taking, you did gents very, very fast. In a day you have done so many, and when while doing Mahilas, why you are taking so many days? Then he said, women have to have the patience, sacrifice, fortitude, compassion, time, like that. So many qualities are there. So everything I have to put inside and make them. It's not easy. Men is very easy. They don't have all these qualities. So it takes a lot of time. So you can understand how beautifully it has been told that women have got so many qualities, and they can only make the house happiness. There is a saying also, in every man's success there is a lady behind him. So if the lady in the house is very good and leading a very good life, the house will be very the atmosphere of the house will be very peaceful and happy. If the lady is not going, if the lady is going in the wrong line, the entire family will be spoiled. So Swami actually says women have got powers to change the society itself. They can transform the home, means they can do it in the society also. But what happened? Nobody is giving them chance. So they are not encouraged to show their ability. That is why Swami says, Ladies Day has been heralded by me as an opportunity to remind women to develop self-confidence and self-respect. Self-confidence is the first step towards self-realization, and a woman cannot transform her family or society unless she is aware of your known inner divinity. So ladies have got lot of society. Now you can see many ladies are holding the position, in a higher position. They are able to do lot of things. So in the Ladies Day, I had an opportunity to talk about Women's Day. I'm very thankful to all the people patiently heard about whatever I spoke for the few minutes. And I'm very, very thankful to Swami, first to Swami, to give me an opportunity like this in a big August gathering of more than 100 people. And my sincere thanks to Lakshmi Narayana Sairam for suggesting my name. Thank you, Sairam. If I have done I have spoken any wrong thing, please excuse me, Sairam. Sairam, Chala. Madam, you have spoken very extensively in many aspects you have touched upon, but I would like to brief in Telugu for the sake of our members. వీరు భగవంతుని కరుణ పూర్తి విశ్వాసం స్వామి మీద పెట్టి, స్వామి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో ఏమి చెప్పాలో ఏమి చెప్పిస్తారన్నది స్వామివారు కరుణ అని చెప్పి వారు చెప్పారు. తర్వాత ఇది చాలా గొప్ప అవకాశం, అదృష్టంగా వారు భావించారు ఈ సత్సంగంలో పాల్గొనడానికి. ఈ సత్సంగం అనేటువంటి పదం సంస్కృత పదం నుంచి వచ్చిందని, ఈ సత్సంగం అంటే అందరూ కలిసి ఒక తోట కూర్చుని ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. దీనికి నారదుడు భగవంతుడి గురించి, భగవంతుని యొక్క కృప పొందాలంటే సత్సంగం చాలా అవసరం అని చెప్పారు. 600 రోజులు నిరాటంకంగా నిర్విరామంగా సత్సంగం చేసుకున్నాం అంటే అది కేవలం భగవంతుని కృప ఉందనే అర్థం అని చెప్తున్నారు. మనస్సు మనది ఎల్లప్పుడూ కోతిలాగా అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అనవసర విషయాలపై విషయ వాసనలకు వెళ్తుంది. దానికి అటువంటి విషయ వాసనలో చిక్కుకున్నటువంటి మనసును దారిలో పెట్టాలంటే సత్సంగం చాలా అవసరం అని తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ సత్సంగం వల్ల మన ఎందుకు పుట్టాము, ఎందుకు జీవిస్తున్నాము, మన జీవిత గమ్యం ఏమిటి అనేటువంటి అంతర్మతం ప్రారంభించుకోవడానికి అవసరపడుతుందని చెప్పారు. తర్వాత మనం ఎన్ని విన్నప్పటికీ కూడా ఆచరణ అనేది చాలా ముఖ్యం అని చెప్తూ ఆవిడ చక్కటి కథ చెప్పారు. ఈ కథని మనకి లక్ష్మీనారాయణ గారు 2-3 పర్యాలు చెప్పారు. ఏమిటంటే ఒక అతను సత్సంగాన్ని, రామాయణ సత్సంగాన్ని 7 రోజులు చేస్తే ఒక ఆమె రోజు వచ్చి ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చునేది. ఒక రోజు అతను పిలిచి ప్రసాదం ఆమెకు ముందుగా ఇవ్వడానికి పిలిచి, అమ్మా నువ్వు ఎంత అర్థం చేసుకుని అడిగితే, నాకు మీరు రామాయణం చెప్పారు, మహాభారతం చెప్పారు, నాకు అర్థం కాదండి, కానీ మీ పుస్తకంలో అటు నల్ల మలతాడు చూస్తే అది మా వారు అంటే మరణించినటువంటి వాళ్ళ ఆయన యొక్క మలతాడు గుర్తొచ్చిందని చాలా ఇదిగా చెప్పింది. అంచేత మనం ఎన్ని రోజులు వెళ్ళాము, ఎంత సమయం వెచ్చించాము అనేది కాదు, మనం ఎంతవరకు మనం వినగలిగాము, ఎంతవరకు మనం అర్థం చేసుకున్నాము అనేటువంటి విషయం ముఖ్యమని ఆవిడ ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలియజేశారు. తర్వాత ఈ సత్సంగం విన్న తర్వాత మనం ఎన్నో విషయాలంటే అన్నిటినీ ఒక్క రోజులో మనం ఆచరణలో పెట్టలేము, ఒక్కొక్కటి క్రమక్రమంగా ఆచరణలో పెట్టుకోగలుగుతామని చెప్పారు. ఈ సత్సంగం ఉన్నటువంటి లాభాల గురించి ఉటంకిస్తూ ఆవిడన్నారు. నిద్రాణంలో ఉన్నటువంటి సెన్సెస్ ని ఇది లేపుతుందని, సందేహ నివృత్తికి సహాయపడుతుందని, అర్థము అవగాహనకు దోహదం చేస్తుందని, ఒక గ్రూప్ లో ధ్యానం చేస్తే కనీసం ఒక్కసారి చేసిన చాలు అని, తర్వాత వినడం కాదు ఆచరణ ముఖ్యం అని చెప్పారు. తర్వాత స్వామి చెప్పినట్లుగా మనం మంచి స్నేహితుల మధ్య, మంచి వ్యక్తుల మధ్య ఉండాలి అంటే సత్సంగంలో పాల్గొనాలి. ఈ సత్సంగం గురువుల మధ్య కావచ్చు, పుస్తకములతో కావచ్చు, సహచరులతో కావచ్చు అని చెబుతూ నవవిధ సూత్రాల్లో ఉన్నటువంటి సాహిత్య పఠనం, స్వామి యొక్క సాహిత్య పఠనం ఆవశ్యకత గురించి చెప్పారు. తర్వాత మనలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వను వెలికి తీయడానికి ఈ సత్సంగం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడ ఈ తన అదృష్టాన్ని ఎంతగానో కొనియాడారు. ఎందుకంటే ఈ సత్సంగంలో పాల్గొన్నందుకు ఎన్నాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ పాల్గొనలేకపోయారు, కానీ ఈ రోజు వచ్చినందుకు చాలా ఆవిడ ఆనందించారు. మహిళా దినోత్సవం గురించి ఒక విషయం చెప్తా ఆవిడ, ప్రతి నెల దేశ విదేశాల్లోనేమో సంవత్సరానికి ఒక పర్యాయమే చేసుకుంటారు మహిళా దినోత్సవం, కాకపోతే మనం మాత్రం ప్రతి నెల చేసుకుంటున్నాము ప్రతి 19వ తారీఖును. ఎందుకనంటే మహిళలో ఉన్నటువంటి కళలు, ప్రతిభలను వెలికి తీయడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను వెలికి తీయడానికి, పాటించడానికి అవకాశం, దోహదం ఇస్తుందని తెలియజేశారు. తర్వాత భగవద్గీతలో స్త్రీకి 9 గుణాలు ఉన్నాయని, పురుషులకి తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పారు. తర్వాత ఏమో బ్రహ్మ పురుషులను తయారు చేయడానికి స్వల్పకాలం తీసుకుంటారు, అదే స్త్రీలను తయారు చేయడానికి దీర్ఘకాలం తీసుకుంటారని చెప్పారు. అదే ఎందుకు అన్ని రోజులు తీసుకుంటారని ఒక ప్రశ్న వేస్తే వారు చెప్పారట, స్త్రీల్లో ఎన్నో సుగుణాలు నింపాలి, అందుకని నేను అంత దీర్ఘకాలం తీసుకుంటున్నానని చెప్పారు. అంటే స్త్రీలలో ఎన్నో సుగుణాలు ఉంటాయని, ఉండాలని, అవి ఎట్టి సమయంలో కూడా చెదిరిపోకుండా ఉండాలని ఆవిడ చెప్పారు. తర్వాత ప్రతి పురుషుని వెనుక స్త్రీ యొక్క హస్తం ఉంటుంది. ఒక పురుషుడు విజయాన్ని సాధించాడంటే వెనక స్త్రీ మూర్తి ఉంటుంది. ఆమె తల్లి కావచ్చు, భార్య కావచ్చు, చెల్లి కావచ్చు, కుమార్తె కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. గృహ సంతోషం స్త్రీల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆమె సంఘంలో కూడా పరిణామాలు తీసుకురాగలదు. అందువలన స్త్రీకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి, ఉత్సాహం ఇవ్వాలి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించాలి. నేటి స్త్రీలు ఎన్నో ఉన్నత పదవులను అలంకరించారు, ఇది కేవలం పురుషుల యొక్క కుటుంబ సభ్యుల యొక్క దోహదం వలనని వారు తెలియజేశారు. సాయిరామ్ అండి. నెక్స్ట్, I take this opportunity to invite Srimati Uttara Raghunathan, Sri Satya Sai Seva Organizations, Chennai Metro Educational Coordinator she is, and she belongs to Tamil Nadu State, and I invite her wholeheartedly to share her views and reviews. Now, over to Srimati Uttara Raghunathan. Sairam. She was in office, she will join later. Okay, Sairam. Now, Sesibala is available, Sairam? So also she will join later, we'll go for 2 bhajans. Okay. Please announce bhajans. Now, Sairam, we're having 2 bhajans now.
first bhajan by Jayanti Matam and next by Anuradha. Then we'll go for Satsanga from Adil Haimati Sairam. 2 bhajans. राधे श्यामा हे घन श्यामा राधे श्यामा हे घन श्यामा राधा माधव मंगल धामा राधा माधव मंगल धामा राधे श्यामा हे घन श्यामा जय 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 हे मेघ श्यामा जय 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 हे मेघ श्यामा मेघ श्यामा मेघ श्यामा मेघ श्यामा मेघ श्यामा जय 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 वृंदावन धामा जय 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 वृंदावन धामा राधे श्यामा हे घन श्यामा राधा माधव मंगल धामा राधे श्यामा हे घन श्यामा जय 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 हे मेघ श्यामा मेघ श्यामा मेघ श्यामा जय 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 वृंदावन धामा जय 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 श्यामा राधे श्यामा हे घन श्यामा जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना शरणागत पालना जय जगदोद्धारणा शरणागत पालना जय जगदोद्धारणा जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना राजीव लोचना जय जगदानंदना राजीव लोचना जय जगदानंदना राजाधिराज रामचंद्र साई जगवंदना राजाधिराज रामचंद्र साई जगवंदना जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना शरणागत पालना जय जगदोद्धारणा जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना राजीव लोचना जय जगदानंदना राजाधिराज रामचंद्र साई जगवंदना राजाधिराज रामचंद्र साई जगवंदना जय जय रघुनंदना जय जानकी जीवना साईराम సాయిరామమ్మ
Acharya, you can stop here and start second recording. Yes, sir. ఒక నిమిషం మేడం విఠల్ భగవాన్. ఓకే సాయిరామ్.